So last week we discussed about what is BPM and what is Pega, what is the use of Pega. This is what we have discussed during the last week, first 2 days. And then next we had gone through some doubts and queries clarification based on your profile, your eligibility, all the different types of doubts and queries clarification we have gone through. And the fourth day means Tuesday started, Tuesday, Wednesday, Thursday, fourth day. And we have discussed about what is application, what are the different types of application, like framework implementation, what is the advantage of creating your application structure to have framework implementation structure. And also we understand one thing about operator ID is login ID and OOTB abbreviation and meaning. After that, practical we have done. In the practical we have seen how to create applications and all. So today for first 15 minutes I will explain you about what is the course content that we are going to look at and what is that our journey is going to be into the application development we are going to see now. I will log into one existing application, some application which is already present. Okay. Okay, let me log in. Yeah, come in. Munduku randi. Come there. Yes. Yeah, you can sit there. Okay, here you go now. See, using Pega, you are going to design a workflow model for your business transaction. So Pega is used for application development. You design transaction models like a workflow, flowchart. It is not a flowchart, the one which you see, but internally it is a flowchart. Okay, so this is a step-by-step execution of your transaction. Okay, see here, whenever I am going to initiate my transaction, so first I got one user interface created. Okay, just wait, let it get loaded. This is vehicle insurance transaction processing. One user interface is being displayed where it is asking for basic details of a customer: first name, last name, gender, date of birth, age. Like this, there are different data it is asking for. Okay, so given you enter this data, here you go. I'm not entering the first name. So what does it says? Value cannot be blank. This is just a higher level UI. So in the UI, you can have mandatory fields defined. Okay, so you will be adding the data into the mandatory fields. This is a radio button with segmented options, and this is a calendar with drop down options. What is this? This is calendar with drop down option. Suppose if I select 1936, we got one error message. Age is calculated automatically based on date of birth. This is declarative rules. What is this called as? Declarative rules. Like previously we have seen just UI and then declarative rules. So age getting calculated automatically whenever we change the date of birth. Suppose if I change it to 1940, age should be generally updated. I am not refreshing, actually for the first time only I am calculating. Also you got error message. Anyone greater than age 65 is a senior citizen, considered as. Senior citizens are not eligible to drive the vehicle. We cannot provide the insurance for you unless you submit a doctor certificate. We did not write everything in that error message, but some text we have written, generally speaking. So now what you are going to do, you are going to just try to apply. Whoever has less age, they will be applying. So here you go now. I'll just make multiple transactions to show you all different options. Okay, here you go. I'm entering this, and let's say date of birth is 2020. What is the age? To age 2, minors not eligible. Below 18 generally minors means. So this is called as validations. What is this called as? Validations. So that will be covered during our course. Okay, like this there are so many things. We will go one by one to give you a clear idea about the transaction model. What are we trying to do overall?
and also internally what are different things that we are going to experience to implement. Okay, let me close this. Okay, cancel this, hold on. Okay, zip code and phone number. Okay, email address. Phone number is at least 10 digits. Length of a field you are seeing. Okay, you are validating the length of field. Phone number should be at least, not at least, I'm sorry. It should be 10 digits only. Suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Still you will see error message. One more number I am typing 1. Okay, for example. That means 10. Okay, accepted. Now I am still typing 11, 12, 13, 14. I am typing on my keyboard. What is happening? It is not allowing you to type there. I mean, like the typed content is not being shown. The length of phone number exactly 10 digit it must be. You will get this type of requirements. So we will implement all this in the user interface itself. Okay, sometimes validations, sometimes user interface. I have continued. I did not select date of birth. I'm sorry. I select the date of birth now. Let's say, for example, 1989. Now it calculated, and now you click on continue. Let's see what happens. It says this time zip code must be 6 digits. Zip code is also, this is also validation kind of thing. And then again, once again, you click on continue. It may proceed forward further. Email address validation should be there, but I'm not sure whether I have implemented so far in this application. Let me see. So we will wait. What has happened? This is running too long duration, right? What is happening? I'll tell you. In the background, at this particular screen, okay, as per the requirements that we are implementing, just let it get loaded. It will not take this much time generally, but it is the initial setup we have done. Why it is taking too long duration? This is more than expected. Okay, something has happened. Okay, after I submit, I'll show you what has happened. Okay, because I cannot log into multiple email boxes, but you see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emails have been sent to different people. Different so many folders means so many messages means different people you have sent. So once I click on submit, it has communicated with my email server, my email account, and drafted emails and sent the content automatically. It has sent the content automatically. This is just a high level. Another meaningful email also will be there. I will tell you. Okay, so generally when you purchase a product in Amazon, after the product purchase payment is completed, you will be receiving an email, right? So Amazon application will be integrated with one mail server, which will communicate with mail server and send you email, correct? So the similar kind of thing here, it is communicating with the mailbox and sending emails. Okay, that is what happening. Now you see, this is just 0 minutes before, 9 hours before I did once again. Now, so here just 0 minutes before this email, 1 minute before, these emails are being sent by our PRPC application. A new customer has been registered. Customer data I entered and submitted. It sent a confirmation to some people saying that one customer has been registered. So what is this called as? This is called as email integration. This is what I was showing from the beginning. Send email notification and all. Remember? This is the same kind of thing. So for this to implement also, we don't write any coding, nothing. Coding is not at all required. Okay, next one. So next I will go to the next screen. After customer screen is completed, in the transaction processing, it is going to the next screen. So while we are practically working on the things here, you can understand few things so far. We are working on user interface design. We are working on validations.
We are working on UI level validations and internal validations. Both I have shown you. You cannot understand the difference now, but going forward will come to know. And email integration, declarative processing. Now this is a screen you usually come across when you are creating account in many different places. What is your billing address and what is your shipping address? Let's say both are same. I don't want to enter once again. I'll select the option. Both are same. It will copy and make it read only. I realized it just now. Okay, I have to enter different shipping address. What would I do? I will uncheck. The moment I uncheck, it should make it editable and wipe out all the message. Internally, this has been implemented by using data transform. What is that? Data transform. I forgot to show you one more thing. You remember in the previous screen, I entered data, correct? Customer data. So, okay, I will show you another part. I forgot to show you the data which I have entered, some random data I entered. Okay, if you I would have entered some specific data so that you can easily remember. The last record, hold on. It got inserted, SDF, something like that. It got inserted here actually. This is the last record. This one you can ignore. Here, this got inserted into table. Means we have implemented there one customer form. When you fill, it stored the data into table. The moment it stores the data into table, it has triggered emails to people. 9 people it has sent actually. So that means we also worked on what? Interacting with data tables. This is no queries. We don't write any queries. We are not going to write any queries for this. So just a high level, I am giving you different topics what we are going to see, and also the transaction model. First we have customer form, then address form. Address form has the features of copying the billing address to shipping address and making shipping address read only. And if you uncheck this, shipping address is being editable. All these are business requirements which we are going to see one by one during our development. Okay, and then click on further proceed, continue to create the transaction. Now you see this is called transaction information screen. It is asking for what is the insurance type, personal. Okay, now I need to create one more transaction to show you commercial. Okay, agency code it is asking. I entered 15. What is this called as? Auto population. It is 15 matching. How many agency codes are there? All the matching codes it is populating. I have to 16. How many are there based on 16? These are available in the table. I will show you that also. Hold on. Where are these available? Agency, anywhere you see agencies. In the agencies table, I have already defined these codes. So whenever you are interacting with user interface, I cannot remember entire agency code, right? So I'll type 15. Automatically it is going to populate what are the agency codes available. Agency means branch. IFSC code you want to enter. You don't enter everything. You enter 2 characters. Matching IFSC code it may show. Okay. You will have this type of requirements. This is called as auto complete control. What is this called as? Auto complete control. Okay. Auto complete. And there will be drop downs. Above one is what? Drop down. What is drop down? I'll show you. Drop down is this one. See, I have 10 values. I can populate in a drop down, no problem. 100 values are there. Is it okay to populate like a big list? No. Alternate solution is what? Auto populate. You enter few characters, matching it will bring automatically. Okay. So now the moment I choose it, automatically agency name is loaded. This is also interacting with table and bringing the data from the table, correct? So BHEL 1600100. So from the backend it is retrieving. I retrieved only one field. It may be one field or 10 fields. What is there? You enter agency code. It has to bring entire details: agency phone number, agency address, agency name, all that, so that you will have the data for yourself. Policy term, insurance policy I want to take for 3 years, and policy start date I wanted to put it as 31st. Okay, tomorrow. Automatically it is calculating expiry date. Okay, 30th January 2026. If I change it to 5 years, changed. If I change the date to next month, February, automatically changing, correct? So this is also declarative rules. This is also declarative rules. This type of, in this one screen, autocomplete requirement is there. After you select this, automatically loading the value. This is
OBJ methods. What are these? Activity plus declarative rule plus OBJ methods. So in one screen we have interaction with table by using OBJ method, interaction with table, declarative rule, OBJ method. Another one again OBJ method. Personal vehicle I have selected. Okay, submit. Okay, I submitted with personal vehicle. What is the screen you got? Attachments. This is a general screen. So this is something very, very important. Every application will have attachment screen. I think wherever you register so far, you might have uploaded some documents, KYC documents, loan processing, insurance processing, even this one, Amazon also, Aadhaar card, PAN card for KYC purpose, you might have uploaded, correct? So attach documents, here some information is displayed and click on the button. This pop-up window is OOTP provided by Pega. This is called as local action. What is this called as? Attachments plus local actions. Okay, so here you are going to select the files. More than one file I can select. Okay, 1, 2, 3 files I selected. Now it is going to ask you which file is what type of document it is. Just wait for it. If it is bigger size, it will prevent. So PDF file you are displaying. What is the name of the file you uploaded? What is the file name plus its extension? What is its category? More details will display. This is Aadhaar card. This is driving license. This is RC book. Attach. Whatever the documents I have attached, I am going to display those documents here. Okay, names and all. Just wait. See here below. Previously, this was not loaded. When zero attachments, this is invisible. When attachments are added, this is visible, and you see here success stories.pdf, one.pdf, another one, file name, and who attached, who is the operator ID, who has attached it, when attached, today attached, so and so time. What is the type of the document? You want to download the document, go here. Okay, just it has to be refreshed actually. It has to be refreshed. I'm sorry. Am I audible clearly? Everyone online? Everyone online, am I audible? Oh, I am sorry. It is Telugu batch. Huh? Oh, okay. Usually I don't remember that. Okay, I'll proceed in Telugu because it's pretty rare we are teaching in Telugu. Okay, so ఇప్పటివరకైతే క్లియరా? బేసిక్ థింగ్స్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ కదా. ఓకే, వి విల్ సీ నౌ. మీరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి నాకు. అంటే నేను ఎప్పుడు ఈ మెసేజెస్ చూడను, గబగబా చూడను వెంటనే. ఓకే, ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్ ఎప్పుడు యాడ్ చేసాము, ఎవరు యాడ్ చేశారు, అటాచ్మెంట్ నేమ్ ఏంటి, డాక్యుమెంట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్, అవన్నీ ఇక్కడ 3 అటాచ్మెంట్స్ వస్తుంది. ఇది చూపించాలి యాక్చువల్ గా, బట్ లెట్ మీ రీఫ్రెష్ దిస్ అదర్వైజ్. ఓకే, యా, కొంచెం రీఫ్రెష్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఓకే, వేరే బ్యాచ్ కి. ఓకే, సో ఇక్కడ అటాచ్మెంట్స్ మీకు కావాలంటే ఇది క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అటాచ్మెంట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయొచ్చు. సో డౌన్లోడ్ చేయాలంటే డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. ఆ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. ఓటీపీ ఇదంతా మనం డిజైన్ చేసేది వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్, అన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ ప్రొవైడ్ ఉంది. కానీ పెగా నేర్చుకున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, యూనిట్ రిమెంబర్ మోర్. ఆ నేమ్స్ గుర్తుండాలి కదా. సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఉందా, ఆ నేమ్ మీకు తెలిస్తే మీరు ఏదైనా ఈమెయిల్ ఇంటిగ్రేషన్ కి అది కాల్ చేసుకుని సింపుల్ గా చేయగలరు. అసలు మీకు సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అనే పేరే తెలియకపోతే అట్లీస్ట్ మీరు టైప్ చేస్తే సెర్చ్ లో ఈమెయిల్ అని దానికి సంబంధించి వస్తాయి, అది వేరే విషయం. బట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎ లాట్. ఇంటర్వ్యూలో అడిగాడు అనుకోండి, సెర్చ్ చేయలేరుగా. హౌ డు యూ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్? ఐ కెన్ కాల్ అన్ ఓటీపీ యాక్టివిటీ సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అండ్ పాస్ పారామీటర్స్ టు ఇట్. ఇది చెప్పాలంటే మీకు ఆ పేరు తెలియాలి కదా. అలా అటాచ్మెంట్స్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనం ఏమేమి రూల్స్ వాడుతున్నాము, డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఫైల్స్ కౌంట్ అంటే ఎన్ని అటాచ్ చేశారు అనేది ఒక ప్రాపర్టీకి అసైన్ అయి ఉంటుంది. అట్లాగే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి, పివై కేస్ కంటెంట్స్ అంటే ఏమేమి అటాచ్మెంట్స్ పెట్టారు, కంటెంట్ ఏం పెట్టారు మీరు, ఆ టేబుల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి బ్యాక్ ఎండ్ లో, అవన్నీ మీకు గుర్తుండాలి. అవన్నీ ఎప్పుడు గుర్తుంటాయి అంటే 2-3 సార్లు చదివినప్పుడు, 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు గుర్తుంటాయి. అందుకే నేను ఎలా చెప్తున్నా, మీరు ఒక ప్రాక్టీస్ అప్లికేషన్ పెట్టుకొని చేయండి, కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతారు. ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ ఏదైతే పెట్టుకున్నారో అక్కడ చేసేటప్పుడు కొంచెం బెటర్ గా చేస్తారు. 2 to 3 టైమ్స్ చేసినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా గుర్తుంటుంది. సపరేట్ ప్రాక్టీస్ అవసరంలా గుర్తుండాలి. మీరు చదువుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని ఉండదు. ఓకేనా, జనరల్ గా. సో ఇక్కడ వెహికల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, సమ్ నెంబర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ డేటా. If available, that's well and good. Otherwise 88 or 99 I can see once. Hold on. Okay, ఇప్పుడు టేబుల్ కి ఎక్కడ వెళ్తాం లేదని. win 88, let me try. Otherwise v88, let me try. No,
Win 008. No. Win 88. I don't remember this data. That's why. Otherwise, if data is available, I can show you. Just let me find out that data. Just hold on. Just a minute only. Just give me 1 minute. Just give me a minute. Go to details. End process tree. Ending this. Now I can open this without any issues. Okay, I will show you now. Let it get open. Okay, I'll come to this place once again. Oh, okay. This is single vehicle. You remember this screen? I selected insurance type personal vehicle, right? And it is displaying personal vehicle screen. There is one more screen called commercial vehicle that won't be displayed. Okay. So once it starts, I can tell you. And here also something called, okay, I'll tell you. Let it get. Okay, I'll do one more transaction meanwhile that opens, because why we need to waste time. I'll do one more transaction because I just wanted to let you know what are the functionalities at high level I want to show you. Okay. Continue this. It will take time. Meanwhile, I'll go to database table. Okay. How do you configure all this? I will tell you. You don't need to create any queries here and all. You just need to know how to access it. That's it. So Signa, right? Signa DB. And here I have tables. You never write a query to see anything here. Okay. You just need to know how to access it. That is fair enough. So if I know that ID number, then that will be easy for me. T88, no, V88. V88 I was trying, right? సార్ ఇక్కడ పీజీ అడ్మిన్స్ లో స్టోర్ అవుతుందా అవన్నీ ఫైల్స్ అన్ని? మనకి ఇక్కడ హోమ్ వర్షన్ లో పీజీ అడ్మిన్ ఉంటుంది. హోమ్ వర్షన్ మేబీ ఐ వాస్ మేకింగ్ సమ్ చేంజెస్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. Actually, what I wanted to tell you here is, if we give the number and get the details, it is getting from the database actually. Okay, and there it is interacting with service. Actually, not directly from database. It is going to interact with web services. We will be working on web services plus connectors. See, what I usually do is I will be doing some research on these things. Okay, that's why once I develop it, maybe I'll do some research and functionalities will be gone. I will give that file to the batch. Okay, so now here you go. After you finish this, let's say you have finished it. Okay, next screen that you are going to get is just, are there any claims? This is called visibility conditions. What is it called as? Visibility condition. If I select this, it will be visible, else it won't be visible. This type of requirements pretty frequently will be coming across. So మనం visibility conditions మీద కూడా వర్క్ చేస్తాం. దీంట్లో when rules అని ఉంటాయి. ఏముంటాయి? when rules అని ఉంటాయి. These are the high level rules that we are seeing. Internally ఇంకా చాలా ఉంటాయి. Data pages అని అవి ఇవి చాలా ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అయ్యాను అనుకోండి నేను, దెన్ ఇది లాస్ ఇన్స్పెక్షన్, దీంతో పెద్ద ఇదేం లేదు. ఓకే, సబ్మిట్. ఇదంతా యుఐ సో మెనీ స్క్రీన్స్ వి హావ్. ఇక్కడ వచ్చేపాటికి అప్రూవల్. ఇక్కడ చూడండి, ఎయిదర్ మేనేజర్ కెన్ అప్రూవ్ ఆర్ రిజెక్ట్, చాయిస్ ఈస్ దేర్. సో మెనీ టైమ్స్ దే ఆర్ కాలింగ్. హలో, okay, so here you go. Now approval screen, approve reject button. If approve, it will proceed forward and everything is good. If reject, what will happen? I will show you. See here. If reject is being done, see here, I will show you the transaction model. If rejected, manager rejects, then the case will jump here, send email. What is going to happen? An email will be sent to the applicant.
Who is applicant? At customer details form we are entering email ID, right? Email ID, that is the applicant. You will receive your policy has got rejected with so and so ID, and the content of the policy will be like this. Just hold on. If I can open, I'll open, otherwise I'll open here. Body of the policy is going to have the data correspondences. This is called as correspondence rules and email integration. Correspondence rule. Okay, so here you go. This is the body. In the body, it is going to have some signature, greetings. Dynamically I am loading. So correspondence rules like this you will be learning. So this is personal vehicle information screen. Let's go to commercial vehicle policy. I will show you there is a difference. So I'll quickly go there. Insurance type I am choosing now commercial vehicle. So 1500101 and this one 3 years and all. Next attachment screen you are aware of. Okay, submit this attachment screen. I have one attachment mandatory. That's why I'm attaching it. I think that is RC book or something. Mandatory I'm attaching because I know I'm attaching. Submit this. And next you see here, this screen we did not get before. Before it has displayed personal vehicle screen. Personal vehicle means the vehicle related to only one personal use. I'll be using one vehicle for personal use. That is personal vehicle. Commercial vehicles will be there. What are commercial vehicles? Let's say for example, Domino's is there. Domino's has some vehicles for delivery, right? Those are commercial vehicles. How many can be Yellow board there? vehicles and More commercial than one. vehicles. So add this vehicle number, company, model, make, year, all that you add. One more vehicle you have, add it. One more vehicle you have, you add it. Like you remember, you know that passenger data you'll be adding, right? 2 passengers you have added while booking travel ticket. You want to enter one more passenger data. What would you be doing? Add passenger. It will add one empty record where you can enter the data, correct? The same way, more than one vehicle you have, which is a commercial business vehicles, then this screen will be displayed. You enter the data here and then submit. Then commercial vehicle data will be collected in a list format. This is another screen. So in the user interface part, we have sections, flow actions, harness rules, and then table layouts, normal layouts, and so many things are there. Technically, if I am going to tell you all the names, you may not be able to understand. That's why I have shown you in the UI. That's called table layout. Whatever we have shown now, table format called table layout. And we are going to work on web services. We are going to work on background processing, listeners, and email integrations. And also we are going to work on correspondence rules, data transforms, validations, declarative automatic processing, okay, and auto completes, drop downs, activities with obj methods, data transforms, attachments, local actions. And also in the flow I will show you now. See here, case type, I'll go to case type. So here this is the flow for the vehicle details. So a little bit big one. Here you have decisioning, correct? So personal vehicle means it will go to personal vehicle something. Commercial vehicles means it will go accordingly to the commercial vehicle screen displayed. And based on the auto details you select, it may go to past claims or it may go to background processing. It is called as background, some processing to be done in the background. So like this, we have so many concepts to understand. I think by this time every one of you would have been shared with course content. Because you are a beginner, even if you go through course content, you don't know anything. The beauty of the course content will be known only to someone who is already working on Pega. Okay, and also the requirements, whatever that we are going to implement, very few requirements at the higher level I have shown you, but in the background there are so many requirements in the background. So only front end I have shown you. Okay, in the back end there are so many other business requirements which we will be implementing without the need of any coding. Simply speaking, in the back end means saving the data into table, retrieving the data and populating in autocomplete, drop downs, and when you enter agency code, retrieving data and showing. All this is where it is executing in the background. UI is only going to show something. Okay, so like this, standalone activities like this, so many things we are going to learn about in Pega. So you need to fully focus on the things while you are working with PRPC here. After you are going to complete this course, the rules that you are going to learn here, everything, it will be up to 4 to 5 years experience you can climb. Okay, 4 నుంచి 5 years experience మీరు క్లైమ్ చేయొచ్చు ఈజీగా. 4 నుంచి, సో అలా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ఇది ఊరికే చెప్పడం కాదు. ఐఎమ్ సారీ ఐ విల్ టెల్ యూ తెలుగు.
ఊరికనే చెప్పడం కాదు, మనం కోర్సులో వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తా మీకు, ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నా. ఆ క్వశ్చన్స్ కి నేను ఆన్సర్ చెప్పను. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు టాపిక్ అయి ఉంటాయి, ఏదైతే మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఉంటారో ఆ టాపిక్. ఆ క్వశ్చన్ కి మీకు కూడా ఆన్సర్ తెలియదు ఫ్రాంక్ గా, కానీ ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఏమంటానంటే, యూ గో అండ్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వెబ్సైట్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్, ఆర్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ యూ గో అండ్ సిట్ విత్ సమ్వన్ హూ ఈజ్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ పెగా. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేసేవాళ్ళు? 4 years, 5 years, 10 years కూడా చెప్తా నేను. 10 years ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ క్వశ్చన్ పెట్టి అడిగి నాకు వచ్చి చెప్పాలి మీరు. ఓకేనా? వాళ్ళు ఏం చెప్తారో చూడండి. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి రాదు నాకు వచ్చు అన్నది పాయింట్ కాదు, మీరు నేర్చుకునేది ఎంత డెప్త్కి వెళ్ళి చూస్తున్నారు. ఓకే, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో గ్రాస్ప్ చేయని పాయింట్ ఫిల్టర్ చేసి నేను మీకు ఇచ్చానంటే ఏంటి అర్థం? మీరు అది వర్క్ చేయకుండానే మీకు వచ్చేసిందని అర్థం, రైట్? యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మీకు డెప్త్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ అలా ఉంటది. సో బెటర్ మీరు ఫుల్ గా ఫోకస్ చేసి మనం ఈ ఫుల్ ప్లెజ్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్ మీద వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, కస్టమర్ డేటా అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డేటా ఇస్ దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎంత ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఎంత ఇంప్లిమెంట్ చేసినా, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎంత ఇంప్లిమెంట్ చేసినా, ఎక్కడ 1 లైన్ ఆఫ్ కోడింగ్ కూడా మనం రాయాల్సిన పని లేదు, అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం వర్క్ చేసామంటే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం చేసాం. అక్కడ ఒక క్వశ్చన్ పడింది, అక్కడ ఆగిపోయాం మనం. అంటే ఆ క్వశ్చన్ ని ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తాం, ఆన్సర్ తెలుసుకుంటాం. ఫైనల్ గా మనం చేసింది లాస్ట్ క్లాస్ లో చేసినప్పుడు మనం ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూసాం. అది జస్ట్ నావిగేషన్స్. మీరేం నేర్చుకున్నారు? నావిగేషన్స్ మాత్రమే నేర్చుకున్నారు. ఓకే, నేను గబక్కన ఇంగ్లీష్ లోకి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి తెలుగులో అని చెప్పి. యూజువల్ గా నాకు అలవాటు ఉండదు కాబట్టి, ఇప్పుడే కదా మేము స్టార్ట్ చేసి ఒక 4 బ్యాచెస్ 3 బ్యాచెస్ అయినాయి కదా, వెంటనే మైండ్ లోకి రాదు. తెలుగు అని ఒకసారి అంటే వచ్చేస్తుంది, నేను మార్చేస్తాను. ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలుగులో ఇస్తా మెయిన్ గా, డెఫినేషన్స్ అవన్నీ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత. ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్ లో మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటో చెప్పనా? జస్ట్ నావిగేషన్స్. అది 7th స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్ అయినా నేర్చుకోవచ్చు, ఎన్విరాన్మెంట్ కొంచెం చూపిస్తే. అది అసలు లెర్నింగే కాదు. అది చేసేసి ఆపరేటర్ ఐడి వచ్చి లాగిన్ అయిపోతే పెగా నేర్చుకున్నాను అనుకుంటే తప్పు. సో సరే, ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారు, దాని మీద ఏం చేశారు? ఇది మీరు ఒకదాని మీద ఒకటి జాగ్రత్తగా స్క్రీన్ షాట్స్ ఫాలో అయ్యి చేశారు కదా. ఇది మీరు స్క్రాచ్ నుంచి ఉంటే, ఇది మీరు స్క్రాచ్ నుంచి ఉండి మీరు చేస్తే మీకు వస్తే రిక్వైర్మెంట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంజనీర్. ఇప్పుడు మనం ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనుకున్నాం, దీని తర్వాత ఏంటి? ఆల్రెడీ పెగా ప్లాట్ఫామ్ పైన, పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఏముంది? పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది, ఇలా ఉంది. మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా ఎక్కడుంది? పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆల్రెడీ ఇలా ఉంది, మీరేం చేయలే. మేబీ మీరు బై మిస్టేక్ చేశారు అనుకోండి, 2 కేసెస్ తీసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఇలా ఉండొచ్చు, మీరే మొన్న వర్క్ చేసేటప్పుడు బై మిస్టేక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రియేట్ చేశారు. సరే, మిస్టేక్ అయిపోయింది చేసేటప్పుడు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్. అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి? ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద పెట్టాలి. ఇది చెయ్యాలంటే మీకు ఆ ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ సరిపోదు. ఏం చేయాలి? ఇదే ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? నాకు అప్లికేషన్ మీద అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చు, కానీ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎలా తీసుకురావాలో తెలియదు అంటే యువర్ నాట్ ఎ డెవలపర్. ఓకే, అసలు ఈ రిలేషన్ ఎక్కడ ఏర్పడింది? వేర్ ఈస్ దిస్ లింకింగ్? ఈ అప్లికేషన్ కి ఇంకో అప్లికేషన్ మీద క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ లింక్ ఎక్కడ వచ్చింది అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ నౌ. దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ లెర్నింగ్ కంటెంట్ ఇన్ పెగా. మీరు మొన్న చేశారు కదండి, అండ్ దట్ ఈస్ జస్ట్ నథింగ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు కదా, మీరు ఇక్కడ ఏం చేయరు, బట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్, దట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ లెర్నింగ్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి 100% డెవలపర్. ఓకే, అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చా? వచ్చు. మొన్న చేసింది ఎంత వచ్చు? 20%. ఇవాళ నేర్చుకునేది వచ్చింది అనుకోండి, దట్ విల్ బికమ్ 100%. ఎందుకని? అది ఎవరైనా చేస్తారు. ఇది లోపల డిజైన్ తెలిసి, లోపల డిజైన్ లో లింక్ ఎక్కడ వచ్చింది అని తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మీరు చేయగలరు. అది మీరు ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ లో జస్ట్ వెళ్తే ఏం తెలియదు, మీరు రీసెర్చ్ చేస్తుంటే వెనక్కి వెళ్ళి తెలిసింది. అర్థమైందా? సో నౌ యూ సీ హియర్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ సమ్ టెర్మినాలజీ నౌ. ఇక్కడ చూడండి, పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, దాని మీద మనం ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ పెట్టాం, దాని మీద మళ్ళీ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది కదా. ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కి ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ రిలేషన్ ఉంది, అవునా? ఏమనంటే చెప్తానండి.
This implementation application is built on top of this framework. అంతేనా కాదా? This implementation is built where? On top of this framework. అంతేనా? దీన్ని మనం ఏమంటామంటే దీనికి ఇదేమైందంటే పర్ఫెక్ట్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ అయింది. ఏమైంది? బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్. ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏంటి? ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ కి పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఏమైంది చెప్పండి? పెగా ప్లాట్ఫామ్ దీనికి ఏమైంది? బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ కి పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఏమైంది? బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? బేస్ అప్లికేషన్. అర్థమైందా? కింద ఉండే అప్లికేషన్ దానిపైన దానికి బిల్ట్ ఆన్, మళ్ళీ అది ఇంకో అప్లికేషన్ కి బిల్ట్ ఆన్ అవ్వచ్చు. బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ అనే టెర్మినాలజీ, టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ అర్థమైందా మీకు? Now you see I am going to give you the screenshots. Okay, close this. I will create a document for today's practice. It is information document, not a practical, but screenshots untai. What is your batch number? 603 na? 603. This is 27 30th Jan. Okay, so how to look at built on application of current application. అంటే ఏంటి కరెంట్ అప్లికేషన్ అంటే? మీరు ఏదైతే లాగిన్ అయ్యారో దాని కరెంట్ అప్లికేషన్ అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? అదర్వైజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ కరెంట్ అండ్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్. రిలేషన్ బిట్వీన్ కరెంట్ అండ్ బిల్ట్ ఆన్. ఇది చూడడానికి మీకు నావిగేషన్స్ ఇస్తా. సరే, ఇది నావిగేషన్సే కదా, స్క్రీన్ షాట్ లో చూసి వదిలేయద్దు. ఈ స్క్రీన్ షాట్ బట్టి మీరు మీ అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఆ నావిగేషన్కి వెళ్ళండి మీరు. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, మనకి 3 అప్లికేషన్స్ తెలుసు ఇప్పటి వరకు. పెగా ప్లాట్ఫామ్, ఫ్రేమ్వర్క్, అది మధ్యలో ఇంకోటి ఉంది. యాక్చువల్ గా కాస్మోస్ ట్రెడిషన్ అని పెట్టాం కదా, అది ఒక ఎడిషనల్ ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. 8 నుంచి ఇచ్చింది. దాన్ని మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి, మధ్యలో వస్తుంది కానీ ఇగ్నోర్ చేయండి. కరెంట్ అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అవుతున్నాను నేను ఇప్పుడు. లాగిన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. లాగిన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అవడం మీకు తెలుసు కదా. క్లిక్ ఆన్ అప్లికేషన్ మెనూ అండ్ చూస్ డెఫినేషన్. మీరు ఏదైనా పెగాలో డెఫినేషన్ అంటే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అని అర్థం. డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి? దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అని. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ అప్లికేషన్ మెనూ, గో వేర్ డెఫినేషన్. అంటే దిస్ విల్ ఓపెన్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అప్లికేషన్. కరెంట్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని ఇది ఓపెన్ చేసి చూపించింది మీకు. ఏమేమి డీటెయిల్స్ చూపిస్తుందో చూద్దాం. డెఫినేషన్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు కీ పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ వేరే అన్ని తర్వాత చెప్తా. ఇక్కడున్న ప్రతి పాయింట్ కావాలైతే మీకు. బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్స్. కరెంట్ అప్లికేషన్ ఏంటి? సిగ్నా ఆటో ఇన్సూరెన్స్. అదేంటిది? డిస్ప్లే నేమ్. అంతేగా, అదేంటిది? డిస్ప్లే నేమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఐడి అని ఉందా? ఏముంది ఐడి? సిగ్నా ఆటో. యాక్చువల్ నేమ్ ఏంటి? సిగ్నా ఆటో. Sorry, I don't know whether they're talking to me or someone else. I will log into our application. What is our application? qba.com. మీరు వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి ఆన్లైన్ లో, మ్యూట్ లో ఉండండి. ఓకే, లేదంటే అది పక్కన వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. ఐ విల్ గివ్ QBA స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, డెవ్ స్టూడియోకి వెళ్ళాలి కదా, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డెవ్ స్టూడియో. ఓకే, ఈరోజు మీకు జస్ట్ హై లెవెల్లో ప్రాజెక్ట్ చూపించాను అంతే. అంటే రూల్స్ గురించి అదే మాట్లాడాను నేను ప్రాజెక్ట్ గురించి. అక్కడ అప్లికేషన్కి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డెఫినేషన్. ఓకే, డెఫినేషన్కి వెళ్ళి అండ్ ఇది స్క్రీన్ షాట్. ఇప్పుడు మన QBE అప్లికేషన్ మనది ఏంటి? QBE ఆటో ఇన్సూరెన్స్. డిస్ప్లే నేమ్, యాక్చువల్ నేమ్ ఏంటి? QBE ఆటో ఐ. అది మనకు వచ్చిన యాక్చువల్ నేమ్. ఐడి అనేది ఎప్పుడైనా సిస్టమ్ కి కావాలి. ఇది డిస్ప్లే నేమ్, ఇది యాక్చువల్ నేమ్. ఓకే, గుర్తుపెట్టి, ఇది మళ్ళీ వస్తుంది అందుకే చెప్తున్నా ఇన్నిసార్లు. బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్.
వాట్ ఈస్ ద బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్? ఈ అప్లికేషన్ కి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏంటి? సో హియర్ QBE INSUR ఇన్ష్యూర్, ఇదేంటిది యాక్చువల్ అప్లికేషన్? QBE ఇన్సూరెన్స్. దీని డిస్ప్లే నేమ్ ఇది ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఫర్ QBE ఆటో ఐ. QBE ఆటో ఐ ఇదేంటిది? కాదు, దిస్ వన్ ఈస్ QBE ఆటో ఇన్సూరెన్స్. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటనే మాట్లాడతాను నేను. ఓకే, దిస్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ నేను చూడాలనుకుంటున్నా. ఎట్లా చూడాలి? ఇక్కడ డెఫినేషన్ లోకి వెళ్తే ఈ అప్లికేషన్ కదా వచ్చేది. నౌ వి వాంటెడ్ టు సీ వాట్ వి వాంట్ టు ఓపెన్ అండ్ సీ ఓపెన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ FW అప్లికేషన్. జనరల్ గా ఏం చేయాలి? FW అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ చూడాలంటే FW అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అయ్యి అక్కడ అప్లికేషన్ మెనూ మీద క్లిక్ చేసి డెఫినేషన్ కి వెళ్ళాలి. కానీ అలా వెళ్ళవసల. ఆ ఫామ్ చూడడానికి ఇక్కడ నుంచే చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఓపెన్ ఐకాన్ ఉందా, ఇది క్లిక్ చేస్తే వచ్చింది. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఐకాన్ అగేన్స్ట్ QBE INSUR అప్లికేషన్. ఓపెన్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. దీనికి సంబంధించి క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిందా లేదా? దీనికి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏముంది? బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఫర్ FW యాప్ ఈస్ థీమ్ కాస్మోస్. ఇది మనకు సంబంధించి ఇప్పుడు దీని గురించి అంత పట్టించుకోవసల. ఓపెన్ థీమ్ కాస్మోస్ డెఫినేషన్. ఓపెన్ థీమ్ కాస్మోస్ డెఫినేషన్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఐకాన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఐకాన్. ఇప్పుడు దీనికి ఏముంది చెప్పండి? మధ్యలో తీసేసామనుకుందాం. మధ్యలో థీమ్ కాస్మోస్ తీసేసామనుకోండి, ఎన్ని మిగిలిన అప్లికేషన్స్? 3 మిగిలినాయి. అందుకే థీమ్ కాస్మోస్ ఇగ్నోర్ చేయండి. ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది. అల్టిమేట్ గా ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏముంది? పెగా రూల్స్. ఓకే, సో the base application on which every other application is built is what is that? Pega rules. దాన్ని Pega platform అని కూడా అనొచ్చు మీరు. డన్, కంప్లీటెడ్. దీని తర్వాత ఏమి ఉండవు. దీనికి వెళ్ళండి. ఏమన్నా ఉందా బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్? అదే బేసిక్ ఫండమెంటల్. ఓకే, PRPC కి బేస్ అప్లికేషన్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇలా చూడటం వల్ల ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చి PRPC ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇలా టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉండి థిక్ బ్లూ కలర్ డాట్ ఉంటే డ్రాప్ డౌన్ అని చెప్పా. అంటే మీరు పెగాలో ఇప్పటివరకు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఈ సర్వర్ లో నేను క్రియేట్ చేశానో ఇక్కడ మౌస్ పెట్టి డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేస్తే కీబోర్డ్ లో మొత్తం కనబడుతుంది పెగా రూల్స్ తో సహా అన్ని. అంటే నేను ఇది చెప్తున్నా మీకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్, నేనేం చేయటలా. ఇది తీసేసి వేరేది పెట్టుకోవాలన్నా నేను పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది. అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఆన్లైన్ లో ఉన్నవాళ్ళు రిఫ్రెష్. ఈ పాయింట్ అర్థమైంది? అంటే ఇది దిస్ కెన్ బి ఎడిటబుల్. ఏదో ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, అది తీసేసి ఇంకోటి పెట్టచ్చు నేను. ఓకే, ఇప్పుడు మన డయాగ్రామ్ కి రండి. ఇప్పుడు దీనికి రండి. దేనికి? పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశా. దానికి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ పెగా రూల్స్ అని ఉంది అనుకుందాం. అట్లాగే డైరెక్ట్ గా పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీదే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేసా. ఇంప్లిమెంటేషన్ కి బిల్ట్ ఆన్ ఏముంటది? పెగా రూల్సే ఉంటది. ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది. ఏంటి? ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ మీదకి ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకురావాలి. ఇది చెయ్యాలి అంటే ఫైనల్ గా ఇలా విడివిడిగా క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది మీకు. ఇది చెయ్యాలి అంటే ఎలా చేస్తారన్న క్వశ్చన్ కోసం ఇదంతా నేర్చుకున్నాం. ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు. మీరు ఏం చేస్తారు? అదే ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి, ఎక్కడికి లాగిన్ అవ్వాలి, ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలో చెప్పాలి మీరు. లాగిన్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అవుతారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కి లాగిన్ అయితే పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. అది కరెక్ట్ అయినా కాదా? దట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. అది అలాగే ఉండాలి. అంతవరకు ఇది టచ్ చేయ అవసరం. ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి లాగిన్ అయినా పెగా ప్లాట్ఫామే ఉంది. ఏముండాలి? ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలి. మీరేం చేయాలి? బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి పెగా ప్లాట్ఫామ్ ని తీసేసి డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేసి ఫ్రేమ్వర్క్ ని సెలెక్ట్ చేసి
ఇక్కడ కూడా డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే నెంబర్ వస్తుందా సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేసుకుంటే మీరు మిస్ అయింది ఇక్కడ వచ్చేసింది. మీరు ఎవరన్నా ఇప్పటికి అలా మిస్ చేసి ఉంటే ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇది నేనేం చేయటల్లా, మీకు చూపించా అంతే జస్ట్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇది చెయ్యాలి అని చెప్పట్లేదు, ఇక్కడ రిలేషన్ బిల్డ్ అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఊరికి అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేసి చేశాను కదా. ఇంటర్నల్ గా ఎక్కడ బిల్డ్ అయింది రిలేషన్? దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఇట్ హెస్ బిల్డ్. అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు every one of you clear? Everyone should respond on the charting window. Okay, హర్ష ఒకసారి చూపించగలరా అది? మళ్ళీ చూపిస్తా చూడండి ఫస్ట్ నుంచి. క్లోజ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ క్లోజ్డ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లాగిన్ చేసినవి ఒకదాని మీదకి ఒకటి తెచ్చేలాగా చూపించగలరా? సరే, సపరేట్ గా చేశారు అనుకోండి, ఇంప్లిమెంటేషన్ కి లాగిన్ అవుతారు. ఇక్కడ ఏముంది చెప్తా ఏముంది కాదు, ఏముంటది. సపరేట్ గా చేస్తుంటే ఏముంటది? ఇలా ఉంటది, అంతేనా? ఇప్పుడు ఏమైంది, నా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది పెగా రూల్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఫ్రేమ్వర్క్ నుంచి బయటకు వచ్చేసినట్టేనా కాదా? నేను విడదీసా. ఇప్పుడు రివర్స్ చూపించాను మీకు. యాక్చువల్లీ ఇలా ఉంటది కదా మీకు విడివిడిగా చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడికి వస్తారు మీరు, పెగా రూల్స్ ఉంది, ఏం చేస్తారు? తీసేస్తారు, డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తారు. ఏదో అప్లికేషన్ కావాలి మీకు, ఏంటిది అది? క్యూబీఈ ఇన్సూరెన్స్. ఇక్కడ ఉంటది లిస్ట్ లో, ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఈ నెంబర్ 8 కాదు, తీసేయండి, డౌన్ యారో క్లిక్ చేయండి, ఎంత ఇలా వస్తుంది 111 అని సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేయండి, అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే, ఇది ఇప్పుడు నేను చేయమని చెప్పట్లా, నేను చేయలేదు కూడా. ఈ రికార్డింగ్ అవుతుందా లేదా? ఈ రికార్డింగ్ లో ఇదంతా ఉంటది కదా, మీరు ఫాలో అవ్వాల్సింది అప్ టు స్క్రీన్ షాట్ వరకే, ఇది చేయమని చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో యూట్యూబ్ వీడియో లాగా ఫార్వర్డ్ చేసి చూసారు అనుకోండి, ఏమైంది, చేయమంటున్నానేమో అనుకుంటారు మొత్తం చూడకపోతే. ఓకే, అట్లా చూడొద్దు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ లెర్నింగ్ పాయింట్ మీకు. ఇప్పుడు మీరు 100% డెవలపర్. ఓకే, ఇంతకు ముందు కాదు. ఇంతకు ముందు ఎంత పర్సెంటేజ్? నా లెక్కలో అయితే 20 అది 20 ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్. ఇది తెలియడం వల్ల మీరు చాలా రిక్వైర్మెంట్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇదే పాయింట్ మీకు మళ్ళీ సొల్యూషన్ అయింది ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ కి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సొల్యూషన్ ఇదే, కానీ ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, విడివిడిగా క్రియేట్ చేసాము, ఒకదాని మీద ఒకటి తీసుకురావాలంటే ఈ సొల్యూషన్ చెప్పారు కదా మీరు, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ సొల్యూషన్, కానీ రిక్వైర్మెంట్ వేరు ఉంటుంది. అది మళ్ళీ వస్తుంది మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? సో నెక్స్ట్ టాపిక్, ఇక్కడతో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. నేను క్రియేట్ చేయడం అంటే మీకు ఓన్లీ క్రియేట్ చేయడం చూపించాల, క్రియేట్ చేశాక రిలేషన్స్ కూడా చూపించాలి. దట్ ఈస్ వాట్ లెర్నింగ్ పెగా. ఓకే, ఇన్ డెప్త్ గా. ఓకే, అన్ని వేస్ లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్. దాన్ని ఊప్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఊప్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ క్రియేట్ చేశారు. ఏంటేంటి? సిపిపి, జావా, సి షార్ప్, విబి, ఇంకా మనకి తెలియని చాలా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని యూజ్ చేస్తే మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాగా కొన్ని అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు. పెగా దేంట్లో డెవలప్ చేశాడు? కోర్ జావా మొత్తం అంతా యూజ్ చేసుకున్నాడు. కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడే కాదా? ఈ సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సిస్టమ్. అలాంటప్పుడు హర్ష ఒక డౌట్, అది ఒకసారి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంది కదా, మనం ఇప్పుడు 2 లాగిన్స్ డిఫరెంట్ గా తీసుకున్నాం కదా, ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అది ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద డైరెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? అలాగే చేసామండి. మొన్న క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసాం? ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం, కానీ 2 లాగిన్స్ పెట్టుకున్నాం. మీకు వద్దు అనుకుంటే ఒక్క లాగిన్ తో కూడా అయిపోయింది. దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఫ్రేమ్ వర్క్ ఒకే లాగిన్ తో చేయొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించద్దు, ఓన్లీ నేను చెప్తున్న దాని గురించి మాత్రమే ఆలోచించండి, పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోండి. మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి తర్వాత. అన్ని ఒకే రోజు రావు. ఇంకోటి లిఖిత, దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి, ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఏమీ లేదు. నేనేం చూపించానంటే మీకు ఎలా అయితే రిలేషన్ బిల్డ్ అయిందో, ఎక్కడ ఏ పాయింట్ లో ఈ అప్లికేషన్ ఇంకో అప్లికేషన్ మీద క్రియేట్ అయింది అనే రిలేషన్ బిల్డ్ అయిందో ఆ పాయింట్ ని మీకు చూపించా అంతే. అది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నా అంతే. ఓకే, కొంచెం శ్రద్ధగా వినాలి క్లాసెస్. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అయితే బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏది ఉందో దాని మీదే మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినట్టు. అది వద్దు వేరేది కావాలనుకోండి, అది రిమూవ్ చేసేసి డౌన్ యారో క్లిక్ చేసి ఇంకోటి సెలెక్ట్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకుంటే అయిపోయింది, అంతే. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేయమన్నా కదా, బై మిస్టేక్ మీరు మర్చిపోయి 2 గనక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంటే
వదిలేసి ఇంక వెళ్ళిపోతారా? వెళ్ళిపోరు కదా. ఇప్పుడు ఒక దాన్ని ఇంకో దాని మీద తీసుకురావాలిగా. ఇప్పుడు మీరు తీసుకురాగలరా లేదా? దట్స్ ద నాలెడ్జ్ ఐ వాంట్ టు డెలివర్ యూ. అర్థమైందా? నేను చెప్పిన దాన్ని దాటి ఆలోచించారంటే స్టార్టింగ్ 10 days 15 days వరకు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను ఏదైతే ఒక బోర్డర్ గీసుకొని చెప్తానో దాన్ని దాటి వెళ్ళొద్దు అసలు. ఇలా అయితే ఎలా, అలా అయితే ఎలా అనే క్వశ్చన్స్ అస్సలు రానియద్దు. ఓకే, యుల్ బి లెర్నింగ్ స్లోలీ ఎవ్రీథింగ్. తర్వాత అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ కి రిలేటెడ్ గా చాలా ఉంటాయి. ఓకే, అవన్నీ తెలియాలంటే కొంచెం టైం పట్టింది. నెక్స్ట్, బికాస్ పెగా ఈజ్ డెవలప్డ్ ఫర్ ఇట్స్ బిజినెస్ లాజిక్ బేస్డ్ ఆన్ జావా, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు దీంట్లో. అందుకని మనం జావా తెలుసుకోవాల్సిన పని లేదు. ఏం తెలుసుకోవాలి? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవాలి. ఊప్స్ అంటే అబ్రివేషన్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. తర్వాత ఎస్ అంటే ఏంటి? సిస్టమ్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. దానికి సంబంధించిన కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ రైట్ డౌన్. ఇవి తెలుసుకోవడానికి మీకు ఏమి ప్రీవియస్ గా టెక్నాలజీస్ తెలిసి ఉండాల్సిన పని లేదు. ఐ విల్ టెల్ యూ క్లియర్లీ. ఎన్క్యాప్సులేషన్, క్లాస్, ఇన్హెరిటెన్స్, ఇంతవరకు చాలు. ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో ఇంతవరకు చాలు. పాలిమార్ఫిజం అయిన తర్వాత వస్తాయి. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి మనకి. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. మనకి ఇంకా 8 minutes ఉంది. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ చూడండి. ఎన్క్యాప్సులేట్ అంటే ఏంటి? ఎన్క్యాప్సులేట్ చేయడం అంటే ఏంటి? మొత్తం ఒక దాంట్లోకి తీసుకురావడం. మీకు క్యాప్సుల్ తెలుసుగా, మెడిసిన్ కి సంబంధించి టాబ్లెట్ అంటాం. క్యాప్సుల్ రౌండ్ గా ఉంటాయి చూసారా, ఇలా విడదీయచ్చు. దాంట్లో ఏముంటది? కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ ఉంటాయి. అవునా? ఒక కెమికల్ కాంపోజిషన్ కాదు, మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ కెమికల్స్ అన్ని కంపోజ్ చేసి అవన్నీ ఎన్క్యాప్సులేట్ చేస్తారు, క్యాప్సిల్ తయారు చేస్తారు. అవన్నీ లోపల ఉంటాయి. అంటే ఇది ఒక స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ అన్నమాట. ఆ స్ట్రక్చర్ లోపల ఏముంటాయి? కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ల్యాప్టాప్ ఈజ్ వన్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్. దాని లోపల చాలా కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఎన్క్యాప్సులేట్ చేసి ఉంచుతాడు. ఏంటేంటి? మదర్ బోర్డ్, సిపియు, హార్డ్ డిస్క్, బస్ కేబుల్స్, ఇంకా ఏవో చాలా చాలా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో కీబోర్డ్, ఇవన్నీ కలిపి ఎన్క్యాప్సులేట్ చేస్తేనే ల్యాప్టాప్ అయింది. ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఫంక్షనాలిటీ కీబోర్డ్కి ఉంటుందా, ల్యాప్టాప్కి ఉంటుందా? ల్యాప్టాప్ నుంచి కీబోర్డ్ని పక్కన పెట్టా, ఏమన్నా యూజ్ ఉందా? ల్యాప్టాప్ నుంచి ప్రాసెసర్ని పక్కన పెట్టా, ఏమన్నా యూజ్ ఉందా? డైరెక్ట్ గా పక్కన పెడితే. ల్యాప్టాప్ నుంచి మదర్ బోర్డ్ని తీసి పక్కన పెట్టా, ఏమన్నా యూజ్ ఉందా? సో ఇవన్నీ కలిసి పనిచేస్తేనే ఓవరాల్ ల్యాప్టాప్ లాగా ఫంక్షన్ చేస్తేనే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ ఫంక్షనల్ యూనిట్. అంతేనా? ఓవరాల్ గా ఒక మనకి ఏదైతే బిజినెస్ బిహేవియర్ కావాలో దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఓవరాల్ గా ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఈ ఎన్క్యాప్సులేట్ యూనిట్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాన్ని. ఓకే, విడివిడిగా బయటికి తీస్తాం అనుకోండి, ఓవరాల్ మన బిజినెస్ గోల్స్ అయితే అచీవ్ అవ్వవు. అదేదో విడిగా ఏదో చేయొచ్చు. ఓకే, చేయకపోవచ్చు ఏమి. సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ప్లస్ అట్రిబ్యూట్స్ కూడా. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ టుగెదర్ ఇంటూ వన్ సింగిల్ యూనిట్. అన్ని ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ని గ్రూప్ గా తయారు చేసి ఒక యూనిట్ స్ట్రక్చర్ తయారు చేస్తాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. రియల్ వరల్డ్ గా మాట్లాడుతున్నాం మనం. ఓకే, ఇలా గ్రూప్ గా ఉంటేనే దానికి ఒక మీనింగ్. ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఒక పెట్టేసి ల్యాప్టాప్ చేస్తేనే దాని మీనింగ్. లేదు విడివిడిగా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏంటి అర్థం? దెర్ ఇస్ నో యూస్, రైట్? సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి, సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీయో టూలో ఏదో ఒక యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం? మన బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఏ ఫంక్షనాలిటీకి ఆ ఫంక్షనాలిటీ విడివిడిగా ఉందనుకోండి, ఏమైంది? దెర్ ఇస్ నో యూస్. వీటన్నిటిని ఒక రూఫ్ కిందకి తీసుకురావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. అంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది మనం ఇప్పుడు రియల్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ అనే ఒక మెథడాలజీలో ఏం చెప్పారో దాన్ని టెక్నాలజీ ఏం చేసింది? రియాలిటీలోకి తీసుకొచ్చి యూజ్ చేసేలా చేసింది. ఈ ఎన్క్యాప్సులేషన్ కి రియాలిటీ నేమ్ వచ్చేసి క్లాస్. ఏంటిది నేమో? క్లాస్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అన్నాం కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్. అంతే. ఓకే, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్. దాన్ని రియాలిటీలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా, టెక్నాలజీలో తీసుకొని. జావాలో, సిపిపిలో, C#లో, వివిలో తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. దానికి ఏమని పేరు పెట్టారు? క్లాస్ అని పేరు పెట్టారు. BPM ని తీసుకున్నారు, పెగా వాడు డిజైన్ చేశాడు, ఏమని పేరు పెట్టాడు?
PRPC అని పెట్టాడు. అదే BPM తీసుకొని ఓకే అపియన్ వాడు డిజైన్ చేశాడు. వాడేం పేరు పెట్టుకున్నాడు? అపియన్ సిస్టమ్ అనే పెట్టుకున్నాడు. అంటే మన ఇష్టం వచ్చిన ఒక మెథడాలజీని తీసుకొని మన ఇష్టం వచ్చిన పేరు పెట్టుకుంటాం. ఓకేనా? సో అలా ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ టుగెదర్ into one single unit is called encapsulation. That is the definition or the technical terminology related to object oriented programming system. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని డెవలప్ చేసి ఎన్కాప్సులేషన్ ఆ టెక్నాలజీలో ఉండాలి. ఉంది. ఏమని పేరు పెట్టారు? క్లాస్ అని పేరు పెట్టారు. ఫంక్షనాలిటీస్ ఒక్కటేనా? కాదు. చెప్తా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రింటర్ ఉందనుకోండి. ప్రింటర్ కాదు కానీ ఒక బుక్ మేకింగ్ మెషిన్ తీసుకోండి. అంటే నేను ఒక పేపర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆ మెషిన్ కి ఫైనల్ గా నాకు నోట్ బుక్ రావాలి బైండింగ్ అయిపోయి 1 or more. ఓకే, అర్థమైందా? ఒక పేపర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఫైనల్ గా నాకు బయటకి ఏం రావాలి? నోట్ బుక్స్. అంటే క్లాస్మేట్ ITC ఉంది కదా, వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ ఇదే కదా. పేపర్ అంతా తీసుకుంటారు, రా పేపర్, ఆ మెషిన్ కి ఇస్తారు. ఆ మెషిన్ ఏం చేసిద్ది? 1000 books 2000 books అలా బయటకు పడేసింది. అవునా? దీంట్లో ఇది మొత్తం బుక్ మేకింగ్ మెషిన్ కదా, దీంట్లో ఇండివిజువల్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయిగా. హయ్యర్ లెవెల్లో చెప్పండి చాలు. హై లెవెల్లో ఏమేమి ఉంటాయి? స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకుందాం. ఫస్ట్ పేపర్ తీసుకొచ్చి ఒక చోట పెట్టాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రోలింగ్ డివైస్. ఒక రోలింగ్ డివైస్ ఉంటుంది, దానికి పేపర్ ఉంటుంది, ఇట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది పేపర్, అంతేగా. సో తర్వాత సైజింగ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. అంటే A4 సైజా? A4 అంటే A4 into 2 దగ్గర మార్క్ చేసింది. అది ముందుకెళ్ళగానే కటింగ్ డివైస్ ఉంటుందిగా, కట్ చేసింది. ఇప్పుడు A4 into 2 వచ్చిందంటే మీ బుక్ ఏమొస్తుంది? A4 బుక్ వస్తుంది. దానికన్నా ముందుకెళ్ళగానే ఏమైంది? పిన్నింగ్ మిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, స్టేప్లర్, అదొక పెద్ద సైజ్ అనుకోండి. అదేం చేసిద్ది? స్టేపుల్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత ఏమైంది? బైండింగ్ మిషన్ ఉంటుంది. అదేం చేసిద్ది? ఒక ప్యాడ్ తీసుకుని దానికి బైండింగ్ చేసేసిద్ది, డిస్పెన్స్ చేసేసిద్ది బయటికి ఆటోమేటిక్ గా. ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని టుగెదర్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఒక బుక్ మేకింగ్ మెషిన్ అన్నాం దాన్ని. ఈ బుక్ మేకింగ్ మెషిన్ వచ్చేది ఎన్కాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్. ఇండివిజువల్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ గ్రూప్ టుగెదర్. ఇప్పుడు దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్ ఉందా? ఏ బిహేవియర్ లేదనుకోండి, యూస్ ఏమన్నా ఉందా? దానికి మళ్ళీ ఒక స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్ ఉండాలి ఆ ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్ కి. ఓకేనా? స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్ ఉంది, ప్లస్ దీనికి ఓకే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నాం. ఫంక్షనాలిటీస్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్. బుక్ మేకింగ్ మెషిన్ కి ఇన్పుట్ ఏంటి? బుక్ ఇస్తే ఇంకా అది చేసేదే ఉంది, రా పేపర్. రా పేపర్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏంటి? అంటే ఒక ఇన్పుట్ తీసుకుంటది ఆ ఎన్కాప్సులేటెడ్ యూనిట్, ఒక స్పెసిఫిక్ అవుట్పుట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అవునా? ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్సే కాదు, ప్లస్ యాట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఉంటాయి. టెక్నికల్ గా తర్వాత మాట్లాడదాం, జస్ట్ హై లెవెల్లో ఫంక్షనల్ గానే చెప్తున్నాను నేను. అంటే ఏంటో చెప్పనా? బుక్ మేకింగ్ మెషిన్ ఆన్ చేశారు, పేపర్ ఇచ్చారు, ఎన్ని బుక్స్ ఇవ్వాలి? 100 బుక్స్ అని నొక్కుతారు. ఈ 100 అనేది ఒక యాట్రిబ్యూట్, ఆ మెషిన్ కి చెప్తుంది. ఈ 100 తీసుకోపోతే ఆ మెషిన్ కి మీనింగ్ లేదు ఎగ్జిక్యూషన్ కి. అవునా కదా? అట్లాగే A4 అని కొట్టారు, A4 అని తీసుకోలేదు అనుకోండి, ఏ సైజ్ ఇవ్వాలి నేను బుక్, దానికి తెలియదు కదా. సో అట్లా కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఎన్కాప్సులేషన్ మీన్స్ ఇట్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ప్లస్ అట్రిబ్యూట్స్ టుగెదర్ which takes a specific input and generates a specific output. That is encapsulated unit. Overall encapsulation అంటే అది. దీనికి రియాలిటీ ఏంటి? ఇక్కడ టెక్నాలజీలో ఏంటి? క్లాస్. సేమ్. Class is also group of functionalities plus attributes which accept specific input and generates specific output. ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్పుట్ ని తీసుకుంటుంది, స్పెసిఫిక్ అవుట్పుట్. మనం కంటితో చూసే చాలా వరకు ఎన్కాప్సులేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. కార్ తీసుకోండి, బైక్ తీసుకోండి. కార్ అయినా అంతేగా, స్టీరింగ్ ఉంటుంది, వీల్స్ ఉంటాయి, ఇంజన్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. పెట్రోల్ అనేది ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ ఏంటి? మూమెంట్ అనేది అవుట్పుట్, అంతేగా. అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ గేరు, సెకండ్ గేరు, థర్డ్ గేరు, ఇవన్నీ అట్రిబ్యూట్స్. దీన్ని బట్టి ఏమైంది? అది తీసుకొని దాని బిహేవియర్ ఉంటుంది అకార్డింగ్లీ, అంతేనా కదా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎన్కాప్సులేషన్. అంటే మనం రియాలిటీలో ఏది చూస్తున్నామో టెక్నాలజీలో అదే డెవలప్ అవుతుంది. టెక్నాలజీ ఈజ్ నాట్ ఏ మిరాకిల్. మనం రియల్ లైఫ్ లో డే టు డే లైఫ్ లో ఏది చూస్తామో దాన్ని బట్టే టెక్నాలజీస్ డిజైన్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి పెగాలో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను పెగా యూజ్ చేసి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్ డిజైన్ చేస్తాం అనుకున్నాగా, కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాంగా, ఇవన్నీ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? క్లాసెస్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఎక్కడ పెడతాం? ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి క్లాసెస్ లోపల పెడతాం. అర్థమైందా?
జస్ట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అంటే ఏంటి అని చెప్పా. క్లియరా ఎవ్రీవన్? అర్థమైందా? లిఖిత అర్థమైందా? లిఖిత ఇదే ఈ శ్రావణ్ అనే ఒక అతనే రిప్లై ఇస్తున్నాడు. అందరు రిప్లై ఇవ్వండి. ఎవ్రీవన్ షుడ్ రెస్పాండ్. ఈ రోజు ఏం డిస్కస్ చేసామంటే దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్. ఒక అప్లికేషన్ ఇంకో అప్లికేషన్ మీద క్రియేట్ చేయటం ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ కి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏంటనేది ఎక్కడ చూడాలి అనే పాయింట్ చూసాం. ఒకవేళ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బై మిస్టేక్ ఈ అప్లికేషన్ ఇంకో దాని మీద క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా తీసుకురావాలి మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్, అంటే బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనే పాయింట్ మనకు అర్థమై ఉండాలి. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అంటే ఏంటి. ఫర్దర్ గా మనం ఏ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ చేసినా దానికి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీస్ కానీ అట్రిబ్యూట్స్ కానీ ఎక్కడ పెడతాం, తీసుకెళ్ళి క్లాసెస్ లో పెడతాం. అంటే ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ క్రియేట్ చేసే కన్నా ముందు క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయాలి. అవునా కాదా? ఆ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయినాయి. మనం అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేసామో అప్పుడే క్లాసెస్ కూడా కొన్ని క్రియేట్ అయినాయి. అవి నేను రేపు చూపిస్తాను మీకు. చూపించి దాని తర్వాత ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఫర్దర్ గా మనకి పెగాలో ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పాలి. ఈ బేసిక్స్ ఎవరికైతే బాగా వస్తాయో వాళ్ళకి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడ ఏది క్రియేట్ చేయాలి, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. అది అర్థమైంది. ఓకే, ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇవ్వగానే ఫ్రేమ్వర్క్ లో పెట్టాలా, ఇంప్లిమెంటేషన్ లో పెట్టాలా తెలియాలంటే బిజినెస్ ఏగా అర్థం కావాల్సింది మీకు, అదేం టెక్నాలజీ కాదుగా. అది ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియక రాంగ్ ప్లేస్ లో పెట్టారనుకోండి, మీరు టెక్నికల్ గా సూపర్ అయినా కూడా బిజినెస్ ఏమైంది, ఫ్లాప్ అయిపోయింది కదా బిజినెస్. ఇస్ దట్ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ డెవలప్మెంట్? మీరు డెవలపర్ ఎప్పుడు అవుతారంటే టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కాదు, బిజినెస్ కూడా బాగా అర్థమైనప్పుడు, మీ చుట్టూ కనపడే ఏదైతే వరల్డ్ ఉందో దాంట్లో ఉన్నాయి అన్ని టెక్నాలజీలో ఎలా వాడుతున్నారో తెలిసినప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇంకొక 2 minutes తీసుకుంటాను. ఐ విల్ బి షేరింగ్ ద డాక్యుమెంట్ రిలేటెడ్ టు ఎన్క్యాప్సులేషన్ అండ్ క్లాస్. ఓకే, ఇది షేర్ చేస్తా. దాంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటది. మీరు చదవాల్సింది ఎన్క్యాప్సులేషన్, క్లాస్ అంతే, ఇంకేం చదవకూడదు. మిగిలిన థియరీ వదిలేయాలి, అది రేపు చదవాలి. ఓకేనా? ఈ వీడియో తర్వాత చూసుకోండి. మీ అందరికీ ఇప్పటివరకు డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి ఉండాలి. ఇప్పటివరకు ఎంతవరకు అయినాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మీకు వాట్సాప్ లో వచ్చి ఉండాలి. ఇంకొక 1 day కూడా వాట్సాప్ లోనే వస్తాయి. సో ఇప్పటివరకు చాలా మంది ఎన్రోల్ అయ్యారు కోర్స్ కి. మీకు ఫీ పేమెంట్ చేయడానికి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అవి కూడా పంపించారు. గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా. సో వన్ షుడ్ ఇనిషియేట్ దేర్ ఫీస్ పేమెంట్ అండ్ ఎన్రోల్ ఫర్ ద కోర్స్. వన్స్ బ్యాచ్ ఫామ్ అయిపోయింది అనుకోండి, రేపో ఎల్లుండో ఇంకా ఈ డాక్యుమెంట్ షేరింగ్ ఇవన్నీ ఆపేస్తారు. అంటే మీ వాట్సాప్ కి రాదు, బ్రాడ్కాస్ట్ లో పంపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటి, గ్రూప్ లో మాత్రమే పంపిస్తారు. బ్యాచ్ ఫామ్ అయితే ఇస్తారు, గ్రూప్ లో కూడా పంపించరు. ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళ మెయిల్ ఐడీస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఈమెయిల్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి మాత్రమే పంపిస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం మీటింగ్ లింక్ కూడా చేంజ్ అయిపోద్ది. అంటే ఈ మీటింగ్ లింక్ వర్క్ అవ్వదు రేపు ఎల్లుండి తర్వాత అన్నట్టు. సో ఇవాళ ఎలాగో 30th ఫస్ట్ వరకు ఆగుతున్నాం, ఎందుకంటే కొంచెం ఫస్ట్ కి అట్లా శాలరీస్ అలా ఉంటాయి కాబట్టి మంత్ ఎండింగ్ లో అంటే కష్టమైద్దని మేము ఈసారి ఎక్కువ రోజులు అలా వదిలేసాం. ఓకే, నెలగా అయితే 3 days వి వెళ్ళలో, బట్ దట్ ఈస్ ఓకే, ఏముంది దాంట్లో. ఓకే, సో అలాగని ఫస్ట్ వరకు ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కనుక ఆల్రెడీ పేమెంట్ చేసి జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇమీడియట్ గా చేసేసి ఎన్రోల్ అయిపోండి. చాలా మంది అయ్యారు. ఓకేనా? ఇంకా వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ పెండింగ్ ఉన్నారు. సో కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. వింటే చదివినా కూడా ఈజీగానే ఉంటది, ఎగ్జామ్ లో రాసినా కూడా ఈజీగానే ఉంటది. 2 out of 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి డెఫినేషన్ కి. కానీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చి అప్లై చేయాలన్నప్పుడు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ పడి. అర్థమైందా? అంత ఈజీ కాదు, మనం చదువుకోనంత తేలిక అప్లికేషన్ లో ఉండదు ఎప్పుడు. అది అప్లై అవ్వాలంటే మీకు చాలా ప్లెయిన్ మైండ్ ఉండాలి, ప్లస్ ప్రతిదాన్ని మీరు చాలా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఆలోచించాలి. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అప్లై చేయడం అనేది అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మాత్రమే అయ్యిద్ది. టెక్నికల్ గా నాకు క్లాస్ అంటే తెలుసు, ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే తెలుసు, పేరెంట్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇవన్నీ ఎవరైనా చెప్తారు. ఎగ్జామ్స్ లో మార్కులు కూడా వచ్చేస్తాయి. ప్రాక్టికల్ గా ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చి ఇది బిజినెస్, ఇది రిక్వైర్మెంట్ అంటే డిజైన్ చేయమంటే అయిపోయింది. ఎన్ని మార్క్స్ జావాలో? 99, 100కి. ప్రాక్టికల్ ఎంత? 10, 15. సో చదవడం అనేది ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాదు, అర్థం అవ్వాలి. అర్థమైన దాన్ని ఎలా అప్లై చేయాలో తెలియాలి మనకి. అంటే టైం వచ్చినప్పుడు అప్లై చేసినోడే గ్రేట్. నాకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి, ఉపయోగం లేదు, టైంకి ఉపయోగపడవు, బయటికి వెళ్ళగానే ఉపయోగపడతాయి. ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా?
ఇది కూడా అంతే, నాకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది, చదివా, అర్థమైంది, బాగానే ఉంది, రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు, అప్పుడు యూజ్ లేదు కదా. సో ప్రాపర్లీ యూజ్ దిస్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. ఫస్ట్ మీకు ఇది అర్థం కావాలి, ఇది అర్థం కాకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు, ఇది అర్థమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు. ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అనుకోండి, ఈ చదవవసరలా, గుర్తుపెట్టుకోవసరలా, లైఫ్ టైం గుర్తుంటాయి ఇవన్నీ మీకు, లైఫ్ టైం. ఈ డెఫినేషన్ టెక్నికల్ పాయింట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే వర్డ్స్ తీసుకొని ఎగ్జామ్ లో రాసినట్టుగా అయితే కాదు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చు మీకు ప్రాపర్ గా అర్థమైనప్పుడు. ఓకేనా, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో we will be receiving documents in some time. ఓకే, మీకు ఏదైతే అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అందరికి వచ్చి ఉంటాయి, తీసుకొని పేమెంట్ అయితే ఇనిషియేట్ చేసేసుకోండి, జాయిన్ అయ్యేది కన్ఫర్మ్ గా ఉన్న వాళ్ళందరూ. ఓకే ఫైన్, యూ కెన్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద మీటింగ్. కాల్ చేయొచ్చు నాకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే తర్వాత. థ్యాంక్ యూ.